So they just mix equal volumes. If you are just going to take 10 microliter of cells, it is going to be 10 microliter of a dye. So equal volume of dyes will be used. Care must be taken that you don't pipe it so hard so that you just create some mechanical force for the cells to dye. So it's carefully loaded. Only 10 microliter will be the capacity for the chamber to hold. So don't flood it with more amount of cells or sample. So this is an liver chamber where 9 squares will be available. We'll be counting only 5 squares. That is on the corners, top right, on the bottom right, bottom left, in the center. So now we have certain applications in our mobile phones itself for this counting part, where you can just count the live and dead cells individually. So care must be taken that you don't count the artifacts. Artifacts are something like this. So this will be the artifact, they are not counted. Your cells will be visible as some small LED bulbs, round structures. Even underlying cells will be experienced only during the stage of counting, okay? So that is what is mentioned as artifact. We don't count that as cell. So they are counted number of viable cells as 10 and then as dead cell as an artifact 31 and this will be mentioned. So these dead cells will help or intentionally bring the viability of the total sample down. So the same way this will be followed in all the squares. In case of your sample handling, you will be having more number of cells rather than the thing which is shown in this video. Okay, you will view that also. Because a 2 ml of your blood sample will give nearly around 2 million mononuclear cells. So it will be so much congested to count. And if you just have any cells present at the margins, you just either add one left on two sides alone. You will just leave the other side. Such kind of cells will be counted as single cells, not as covered. Okay. So different lab follows different program. Some don't count the center square and then they come with the calculation part now. So the percentage of viability will be calculated with the number of viable cells divided by total number of cells into 100. So this viable cells will be taken up for average cells per square. So 94 roughly makes it around 95%. So this sample is okay for processing further. So dilation factor will be always 2 because we are mixing equal proportions of dye and equal proportions of sample. So it will be always 20 microliters and 10 microliter because the hemocytometer can altogether hold only 20 microliter, but we don't use this much number of cells, okay? 100, 200 microliter we don't do. And the dilution factor will be always 2. So putting up all the numbers which we have already got,
concentration, that is number of cells present in 1 ml of our sample loaded in the hemosiderometer. So if you are just having 2 ml of your sample, you can just double the number. So with these calculations and calculations, now you will be able to count both from this dental pulp isolations as well as your mononucleoside isolations. சரி, இது வரைக்கும் பண்ணல என்னென்ன டவுட்டு இல்லை என்னென்ன ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க? இதில் எதெல்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க? 4 ப்ரோட்டோகால் பண்ணியிருக்கோம். பிஆர்பி, மோனோநியூக்ளியோசைட்ஸ் பிளட், டென்டல் பல்ப், பிஆர்எஃப். இதில் ஈஸியஸ்ட் மெத்தடாலஜி, ஈஸியஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் எதுவாக இருக்கும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? இல்லை எதை பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறீங்க? பிஆர்பி, பிஆர்எஃப் ஞாபகம் இல்லையா? பிஆர்எஃப்க்கு உங்களுக்கு ஆன்டிகோயாகுலன்ட் தேவையில்லை, சிங்கிள் ஸ்பின் தான். டைரெக்டாக பிளட்டை கலெக்ட் பண்ணுறோம், டியூப்பில் போடுறோம், ஸ்பின் பண்ண போகிறோம். ஒய் டு யூ சூஸ் பிஆர்எஃப்? ஒய் வெயிட் ஃபார் பிஆர்பி? சிம்பிளஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் டக்குன்னு நம்ம ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னா 30 minutes ஸ்பின், சிங்கிள் ஸ்பின் தான், ஒரு டிரான்ஸ்ஃபர் முடியாது. பிஆர்எஃப். ஒய் வெயிட் ஃபார் பிஆர்பி? சப்போஸ் உங்களுக்கு சாக்கெட் ஃபில்லிங்க்கு என்கிட்ட கிராஃப்ட் மெட்டீரியல் இல்லை, தேர்ட் மோலார் இம்பேக்ட் பண்ணும்போது you can just fill that gap with this PRF and put a suture. யூஸ்வலாக PRF தேர்ட் மோலார் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்புறம் என்ன வரும்? ஸ்வெல்லிங் வரும், பெயின் இருக்கும். ஸோ you will be giving painkillers to the patient. But when you follow this PRF protocol after third molar impaction, both are not needed. Mouth opening will also be as normal. So stiffness of mouth வந்து இருக்காது. You just give a try this PRF protocol. உங்களோட செஷன்ஸில் you just give a try. இல்லை யாரும் பண்ணும்போது if you get an opportunity, give it a try. Then this will become a regular practice for your dental OP. Okay. PRP will be my choice of second protocol. ஏன்னா ரீஜெனரேட்டிவ் மெடிசின் வரும்போது எனக்கு கொஞ்சம் growth factors நிறையா தேவை. So we go for PRP. But it requires an ACD, that is FDA approved ACD. ADD போட்டு என்னைக்கும் பண்ணாதீங்க. It will not allow the activation. Usually we will be using calcium gluconate or thrombin. Thrombin, human thrombin ஆகணும், clinical grade ஆகணும். Calcium chloride or calcium gluconate அதுவும் clinical grade இருக்கணும். இருந்தால் மட்டும்தான் we can use, because we are going to inject that sample back into the patient. இப்போ IVD பொறுத்த வரைக்கும் they are all in vitro diagnostics. சாம்பிள் பார்ப்பாங்க, அனாலிசிஸ் போகும், ட்ராஷ் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு பிளட் சாம்பிளும் திரும்ப பேஷண்ட்டுக்கு உள்ள பாடியில் போகாது. பட் நீங்கள் பண்ண போகிற பிஆர்பியோ பிஆர்எஃபோ பிளட்டு பேஷண்ட்டுக்கு கலெக்ட் பண்ணி திரும்பவும் பேஷண்ட்டுக்கு கொடுக்க போகிறீங்க. அப்போ அதில் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஒவ்வொரு ரியேஜென்ட்டும் கிளினிக்கல் கிரேடாக தான் இருக்கணும். இருந்தால் தான் உங்களுக்கு சேஃப். இல்லை ஏதாவது ஒரு பேஷண்ட் எனக்கு என்னமோ உள்ளே கொடுத்துட்டாங்கன்னு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தாலும் ஒரு இன்ஃபார்ம் கன்சர்ன் அப்படின்ற ஃபார்மெட்டில் நீங்கள் பண்ணலை, கிளினிக்கல் கிரேட் ப்ரோட்டோகால் பண்ணலை அப்படின்னா யூ ஹவ் டு பே த காம்பன்சேஷன் ஃபார் த பேஷண்ட். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ரெடி ஆகிடுங்க. அதனால் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லா கெமிக்கல்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் யுவர் க்ளவுஸ், சிரிஞ்சஸ், ஜஸ்ட் செக் அதோட இன்க்ரீடியன்ட் எவ்வளோ இருக்குது, எப்படி அப்ரூவ்டா, என்னென்ன பேராமீட்டர் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் இட் ஹஸ் கிராஸ்ட் த்ரூ, இதெல்லாம் கிளினிக்கலி வேலிடா. ஸோ அதனால் ஹேவ் தட் பாயிண்ட். அண்ட் நீங்கள் வேக்யூ டைனர்ஸில் என்றைக்குமே டோன்ட் கலெக்ட் samples for PRP or PRF. All those vacuum diners are for use and throw, not for transferring back into the patient. Now the plastic material also differs. The grade of plastic which you are using for this is different. This is clinical grade, but
நீங்கள் அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறதுனால பாலிகார்பனேட் டியூப்ஸ் that can be broken down. இது பிரேக் ஆகாது, it will bend, it will not break. This plastic is different, that plastic is different. That can cause cancer, this will not cause cancer. Unrepeated usage. ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு பாக்கெட் லேயர் திரும்ப போட்டோம்னா it has its own effect. So this even from this tube matters in the preparation of PRP. And the PRP நிறைய டைப்ஸ் இருக்கு. platelet rich PRP, okay. Leukocyte depleted PRP, அதாவது WBC எனக்கு வேண்டாம், I just want only the growth factors alone அப்படிங்கிறது leukocyte depleted PRP. The spinning duration differs. And one more thing is titanium PRP. Titanium PRP, this tube will be coated with the titanium so that it makes this tube heavier. So that the spinning on the gravitational force மூலமா centrifugation more number of cells வரும் அப்படின்ற ஒரு parameter-காக there are multiple types of PRPs. So choose, are you standardized? இப்போ எனக்கே ஒரு thesis வைக்கிறாங்க, I just want to compare certain studies. So you can take this comparison of PRP and PRF, comparison of liquid reduced PRP and normal PRP, the titanium PRP to normal PRP can have difference. இதெல்லாமே ஒரு டேட்டாவை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா that can be taken as your thesis. இதில் ரொம்ப சிம்பிளாக போனோம் அப்படின்னா what will be the PRP's concentration when it goes into collection, different time duration. Morning duration பண்ணும்போது how much platelet you are going to get from this patient. அதே பேஷண்ட் நீங்கள் ஈவினிங் கனெக்ட் பண்ணும்போது how far it is going to go. இது எல்லாமே நீங்கள் உங்கள் ஸ்டடீஸ்க்குள்ள ஒரு பேராமீட்டராக சேர்த்தீங்கன்னா கம்மி காஸ்ட்டில் ஒரு குவாலிட்டியான அப்ளிகேஷனோட யூ கேன் ஜஸ்ட் கோ ஃபார் யுவர் ஒர்க். ஸோ யூ டிசைட், கம்பேர், ஒர்க் டு ஹாவ் அ quality result for your patients. இப்போ இந்த செட்டப்லாம் உங்கள் கிளினிக்கில் வைக்கணும் அப்படின்னா மினிமம் யூ மஸ்ட் ஹேவ் ஒன் பயோசேஃப்டி கேபினெட். இப்போ எப்படி ஓட்டியில் வந்து உங்களுக்கு ஹேங்கிங் ஹெபா ஃபில்டர் அண்ட் ஏர் ஹேண்ட்லிங் யூனிட்ஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னா இந்த ஒரு ஒர்க் பெஞ்ச் 3 feet மட்டுமாவது க்ளீன் ஏர் கொடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு we must have the sterility. அந்த sterility மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சது அப்படின்னா then with an informed specific consent. A consent form must have this terminology, informed specific consent. I am going to use this PRP protocol only for hair protocol na hair na GCA protocol for tooth regeneration. In the line of contact listing அப்படின்னா உங்களோட clinical practice will be totally different and you will be handling simpler and healthier practice. இப்போ ரெண்டு சாம்பிள்ஸ் உள்ள வெளியே வரும்போது ஒன்று mononuclear cells from peripheral blood, இன்னொன்று PRF. ஓகே, PRF எடுத்து முதல்ல காட்டிடுறேன் how easy it will be to do அப்படிங்கிறது. And handling is also a joy. It will be just coming out as an jelly. You just have to chop off the RBC units, which is also as a clot at the bottom. Okay. So cameras, you will be witnessing to one buffy coat, another is that PRF. So I have a doubt. So you told that we can use trypan blue for staining the cells. Is there any other stain which we can use apart from trypan blue? Cotton blue, methylene blue, everything works well. But so what about HND, the one which is very common? So that is not for viable cells. We can just fix the cell and stain with HND, not viable cell with HND. So that is the difference. Okay. The sections it can enter, but live cells HND will not enter. There are no problem. So the cell is completely stained with the blue, or how is it? We just witnessed that also. We will be excited. Now you have seen in that isolation protocol as white dots shine glowing dots. That will be blue color. It will be completely blue. It will be filled with blue. Okay, sir. And you talked about like different types of PRF and I'll just place this and we'll continue with the answer and time is only. Okay, so I'm just going to take 2 samples out and keep our second spin of PRP inside. Okay.
I'm just counterbalancing that PRP. Okay, if camera correct focus, you will be able to see that coffee code. Black and white dark. So those who want to just have a view of the Buffy code can just slowly let up your line of code because just take a walk. You just have the feel. You just have the feel how a Buffy code, but don't shake this. Then I am counting at the bottom. And it's up. So the Buffy white side உங்களுக்குள்ள வச்சுக்கோங்க. Now they will be able to see the Buffy code. Okay. So Buffy code is a very clear layer. This layer has all your WBCs and stem cells and other cell concoctions. Okay. So that isolation of that layer is what is going to give you stem cells from both peripheral blood. Bone marrow is there. Blood barna irukum bone marrow. It will be just thicker, denser. They will be diluting it if the patient is still more thicker. All of that. Because process or the time duration, everything is same for both bone marrow as well as your peripheral blood. Okay. So, that will don't wait for the we just have a view of our PRF. We'll keep for one more spin. You clotting no full ஆகலை யார் ஒரு blood clear ஆச்சு. So never do any protocol as I am doing here. This is just a workshop and a demo. Things will be totally different when you enter a clean room and do. Because handling itself will give you more contamination issues. நான் இப்போ ஒர்க்யூப் இருந்தீங்க மாத்திரேன் க்ளவுஸ் போட்டல பாதி பிரச்சனை இந்த மாதிரி இன்னைக்குமே எங்கேயுமே ரிப்பீட் பண்ணக்கூடாது. So this is a demo workshop. We are just maintaining this kind of atmosphere, but it should be totally different. I request all the students to be patient. சரி அப்படியே மெதுவாக பண்ணுவாங்கப்பா. Okay, how did you feel when you see that coffee board? White இருந்துச்சு சரி அது ஓகே ஏதோ ஒன்று something happy, did you feel something happy, did you learn something new அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு தாட் வந்துச்சா? இது கேட்டதுக்கப்புறம் தான் வந்துச்சா அது முன்னாடி வந்துச்சா? See, when I was doing my microbiology, first inoculation try பண்ணுறோம். அங்கே வந்து ஒரு இனாக்ரேஷன் லூப் கொடுத்துருவாங்க. வில் பி ஹேவிங் அ பிளேட். சார் ஆஸ்க் மீ டு கிவ் அ டச் ஆன் த பிளேட் அண்ட் தென் ஸ்ட்ரீக் ஆன் மை பிளேட். பட் எனக்கு என்னன்னா அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வரல. ஏன்னா தொட்டாச்சு என் கண்ணுக்கு அங்கே எதுவுமே ஒட்டின மாதிரி தெரியலை. அப்படியே சுரண்டுனேன். பின்னாடி சார் மண்டையிலே வந்து சார் அது மைக்ரோ ஆர்கனிசம் குட்டியாக தான் இருக்கும், இது தொட்டாலே லூப்பில் ஒட்டி இருக்கும், எல்லாருக்கும் சாம்பிள் வேணும், அதனால கொஞ்சமாக பாருங்க. அப்போ எனக்கு தோணலை. அதுக்கப்புறம் லைட்டாக டச் பண்ணி தான் வச்சோம். பட் நெக்ஸ்ட் டே when we came and see our plate, it was going with enormous number of bacteria. So when கண்ணுக்கே தெரியல நினச்சி பண்ண ஒரு ப்ரோட்டோகாலில் நெக்ஸ்ட் டே இன்குபேஷனுக்கு அப்புறம் when we found more amount of microbes, we were happy.
பட் அதே மைக்ரோப்ஸ் நீங்கள் செல் கல்ச்சரில் வந்து ஐபி சேட் இட் இஸ் அ கண்டாமினேஷன். எனக்கு செல்ஸில் ஸ்டெம் செல் மட்டும் இருந்தால் போதும், நாட் மைக்ரோப்ஸ். தட் இஸ் ஹவ் ஸ்டெரிலிட்டி ஒர்க்ஸ் ஹியர். கண்ணுக்கு தெரியாது. இன்னும் இன்வாலேட்டராக நீங்கள் ஏதாவது தொட்டிங்கன்னா கூட இங்கேருந்து ஈஸியாக நீங்கள் இனாக்ரேட் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் வி டோன்ட் நோ தட். ஸோ தட் இஸ் ஹவ் a same micro can give you happiness as well as sadness at the same time, but different protocols. அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போ வீடியோஸில் இல்லாதவங்க you just have a view of the dental pulp, how it has shaped into. Initially how thick it was, now how fibrous it is. Focus on that. So now this is the evidence that collagenase has started its action to take place and the cells are being loosened up. If in the shaking, vigorous shaking, automatically certain cells will be in the surrounding medium. We will be letting down the count. Okay. So now we will isolate this buffy goat into a fresh tube. I'm just directly teasing the mono buffy goat. So approximately it has come to 1 ml. Though we have slide, I don't take that because in the demo purpose we will be just more than enough with this. So actually we will be spinning this to get the pellet and then we will go over counting. But we are going to go for direct counting now. Okay. Now I am going to take 10 microliter from this buffy goat, stained with the dye, and then we are going to view on the counting machine. There you go. So we are just mixing 10 microliter of 10 microliter of cells. So I'm just mixing the stain with the cells. Okay, it has been loaded on the hemocytometer. Now we are going to use the automated counter for cell viability. So once it is placed inside the machine, it will automatically focus and tell us the So after bright field and focusing adjustment, we just give the method as count. So here comes your viability results. That is, it is 48% live and that is 54%.
So this is not being focused properly. You just check with the results. So this rounds is being considered as dead and this green circle is being considered as live. So we will just refocus it and then count it again. Okay, now we are getting around 5.07 into 10 power 5 cells. Okay. Okay, steam on the other side. See, once you do the focusing correctly, you will be able. You are getting a count of 3 million cells with the live percentage of 100. So this is how. Even if you are not doing your focusing properly, the count will be as it's a test sample. Now we are getting the reading as 100 percentage with the count of 3 million cells. So we have roughly we have taken 10 ml of, 6 ml of blood. Out of 6 ml, we are getting 3 million mononuclear cells. On culturing, this will give 5% as lesion cavial stem cells and it will be taken up for our further research and therapeutic purposes. So one protocol is being completed. Second protocol is our PRP's heart spin. Now you have seen Buffy code where mononuclear cells are present. From this second spin, heart spin of PRP, you will be finding the platelet as a pellet checked at the bottom. Whatever protocol you do, you don't take the RBCs to along with this in case of regenerative medicine. We need only the platelets for its growth factor and the WBCs for the cell count, regeneration. So here is the pellet of the platelet. You can just take show everyone. Just show the video first and then move on. Okay, we have completed PRP and we have completed mononuclear cells with the counting protocol. Now we need to neutralize the
dental pulp stem cells, the dental pulp. Now you just have a view of the dental pulp, how much loosened the tissues are. If you have just minced this tissue still more into smaller size, then the digestion must have been completed by now. As you have just used it as a single pulp, this is the condition. We are just going to utilize this with the plasma, and then we are going to spin it, find what are the cells present in this isolate. Okay. I request the students to maintain some silence. Students in the back benches, please maintain some silence. I have utilized the collagenase enzyme with the serum. Now we are going to remove the tissue bit, undigested tissue bit, and we are going to spin this content and find how much cells has been removed from this content. Okay, till we have 10 minutes for that PRF to complete, because the clamp has not been activated, so we are not getting a jelly PRF. So I kept for another spin. We'll hope we get it, and we are waiting for this dental pulp stem cells to be counted. In the meantime, we can just have some interactive sessions. Any protocols, apart from doubts, anything can be asked regarding science and regenerative. Half an hour will be our maximum duration. So to stop, even if it's not digested, we stop it by 30 minutes, utilize it. The bit which we have discarded can be reused in freshly prepared collagenase again for further digestion. So batch wise, we just digest that one single sample, and until it completely goes for digestion, we can use it. But apart from 30 minutes, we don't go for it, because it automatically kills the viable cells also in the collagenase. So to stop that, we break the digestion. See, apart from collagenase, we have one more enzyme called as trypsin. Trypsin can be used for soft tissues. Collagenase can be used for hard tissues. We are using, as it is dental pulp, we are going on with collagenase. If it is going to be a liver sample or a spleen sample, even trypsin can be used as a digestion enzyme. Trypsin is less costlier, but digestion power is more, so it digests the cells also faster. So the breaking time for trypsin will be 20 minutes. And this trypsinization can be done by two methods. If you want the cells to be done immediately, then it is called as warm trypsinization. You keep it in a 37 degrees incubator, and after 20 minutes you neutralize it, take it and use. Next one is cold trypsinization, where you keep the sample for overnight at 4 degrees Celsius. So if you just put it up in the refrigerator, move out and come back by tomorrow, you can have a good cell isolation. It is like marination of your tissue with trypsin. Slowly it infiltrates, loosens the cells from the scaffold and makes it ready. Depending upon the source of sample. Some patient in a good sample in a patient with a biopsy, we don't have any further tissue sample. Then we have to choose the digestion enzymes carefully to proceed further. If digestion
we go for explant culture. You just place that tissue bit inside the cell culture vessel, place a cover slip over it, add some medium, then along the surrounding areas it starts to grow, and once you find the growth on the culture flask, we remove the explant and throw it. That's all. This is one method of. So there are multiple modes for primary cell isolation. Regarding your cell lines, cancer cell line studies, that is different. They have established the cells already in an environment, they have characterized it, and it is immortal. So how many passages you go, you can keep on going. But in case of stem cells, after 5th to 7th passage, we will not take that for clinical transfusion. Yeah. இந்த கொஸ்டின் நீங்கள் யாராவது கேட்கணும், நானே சொல்லுவேன். இப்போ ஓகே, ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா, 2 தொட்டி இல்லை 2 செடி 2 மரம் வளர்க்க போகிறீங்க. ஒன்று நிறையா தண்ணி ஊற்றுறீங்க, ஒன்று அளவாக தான் தண்ணி ஊற்றுறீங்க. தண்ணி ஊற்றுற செடி, நிறையா தண்ணி ஊற்றுற செடி வேகமாக வளரும், கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுற செடியும் வளரும். பட் when a strong or any wind blows, strong wind blows, what happens? The plant with the smaller or required amount of water will be holding on with the good and tight roots. But the more plant which you have watered with more water will uproot easily because it has not searched for more water deep under the ground. Same thing will happen for your stem cells also. You are providing ready-made nutrients in the surrounding. அப்போ கிளாஸில் படுத்துகிட்டே இருக்குது, சாப்பிட்டு வேலை பார்க்கல. It is just on the 2D structure itself. It is not being converted into a 3D model. So it thinks that my nature is to grow like this alone. So prolonged storage or culturing on the 2D layer itself will harm the cell from its natural ability to grow or reproduce. So if it is being tuned to do this, it will lose all the potential. What it has to do will not be done if you are culturing for longer duration. But cancer cell lines are not like that. They are immortal, they don't have contact inhibition, they keep on growing with even limited amount of nutrients. So such kind of cell lines can be established multiple number of passages. But in case of the primary cells, it will be till 7th, you can take it for transplantation protocols. After that, you can use it for your research. Anything else apart from this? Doubts from the student section? Please don't hesitate to ask doubts. So what will be the cost for doing a regenerative medicine course? அப்படி கோர்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கக்கூடாது. Are you aware that there is a regenerative medicine course? சார் பிடிஎஸ் முடிச்சிட்டேன், பிடிஎஸ்க்கு இதுதான் ஃபீஸ், எம்பிஎஸ் எவ்வளோ ஃபீஸ், இதோட டபுளா ட்ரிபிளா 4 times ஆ? You know it. If you are not affordable, you can choose another platform with regenerative approach. இல்லை நான் வந்து காஸ்மெட்டாலஜி நியூ சேர்த்து பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா that depends. What will be your future after BDS? எல்லாத்தையும் BDS இருக்குங்க, எல்லாருமே டாக்டர் வாங்க. How you are going to prove your patients to yourself? What is the area you are specialized of? அந்த பேராமீட்டருக்கு இது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட். If you just want to have some or more or in-depth knowledge on regenerative medicine, you can go for MSc regenerative medicine. There are centers available. Manipal is providing. SR and BTech, Biotech along with regenerative medicine specializations there. I think Savita is having. There are 6 centers. Manipal, I have just said. Icon and the private centers also having PG diploma by they are conducting. There are many centers who provide regenerative medicine course. So what will they do apart from theory? Choose a center where you get more number of patients for such kind of protocols. Theory மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தோம்னா என்னைக்குமே அப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ ஃபைண்ட் அ பிளேஸ் வேர் they provide you cases. So if you have a vacation, just move on for 10 days like an intern. I just want to have an exposure to regenerative medicine. Have an exposure, have some training. If you like it, choose the path. Otherwise, drop out. Find an alternative to earn money, then learn from
ஒரு ஆப்ஷன். வேற if you are having some ideation college, there is a grant for big technician grant, any product protocol idea இருக்கு அப்படின்னா you can do that. For PGs, PhD college for women is providing an MSc innovation program. எப்படின்னா இதுவும் சேம் தான். You just apply for that idea. EUA, the program name is called as EUA. When your program or idea is being recognized, you will be paid 50,000 per month for 1.5 years and 5 lakhs of contingency amount, and 10 lakhs will be provided to the center where you are going to do the project for the infrastructure and instrumentation purchase. So 15 lakhs per project as well as 50,000 per month as stipend you are going to get from Department of Biotechnology BioTech under the scheme EUR. ஆனால் இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் திங்கிங் பிரெயின் வேணும், இருந்தால் மட்டும்தான் you can convert this into an you can be an entrepreneur. You just don't have to work under anyone. You can have your own company. See, one person, Ramakrishnan, is just like you guys, but he quit BDS. He landed up as a startup company man. Enna kandupidichana, it will be rekindled. You just search for it. It's a 13 LED vein viewer, vein finder. பாத்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். அதை rekindle ஒன்று ட்ரை பாருங்க. He's a dropout guy. அவனுக்கு சப்ஜெக்ட் பிடிக்கல, பட் he wanted to do something. Now he started manufacturing the baby's main பார்க்க முடியும்னா அந்த டிவைஸ் வச்சிங்க அப்படின்னா it will be showing the veins so that it is easy for treating. He is being awarded with stipend just for this idea. He came out as product and product launch தனியாகவே டெல்லியில் போய் பண்ணாங்க பயோடெக்னில். So it depends how we are going to think, how we are going to land up. See, one day just think. Even your grandfathers had the same education system. Even in Gurukulams, we had the same education system. Still, someone is teaching, you are sitting and listening. This is our education system. System is not changed for many years, but they have added many technologies to have this teaching methodology. But the concept of teaching has not changed and it has not evolved so far. So, even after completing this course, and again you are going to be a teacher, what you are going to teach? Teach something new to the students. Be some innovators. It's time to think. எப்படி யோசிக்கலான்றதை யோசிக்க ஆரம்பிங்க. இப்போ பண்ணீங்க அப்படின்னா அடுத்த 3 yearsல you will find something different in you. எதை பார்த்தாலும் how to convert that into a product, how you will have money out of it, what does the end user need. இப்போ உங்களோட ப்ரோட்டோகாலே தேடலாமே. What doctors are finding difficult during diagnosis. Why can't I find a kit for that? See, one company at Chennai, a woman-based startup, has developed a methodology by adding filters into the camera, taking a picture of a wound. That filter makes it clear that if it is a particular kind of pathogen, it fluoresces in a different color. So, culture sensitivity test with an image and algorithm is being made to convert this photograph into an infectious disease. என்ன இன்ஃபெக்ஷன் என்ன இருக்கலாம்ன்றதை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு வருது. வித்தவுட் டச்சிங், வித்தவுட் கல்ச்சரிங், and AI program they have made. Adigo Diagnostics, Chennai. So when you make something like that out for your OPD, ஏதோ ஸ்டேட் போட்டீங்க ஓரல் கேன்சர் பார்க்கறதுக்கு, அந்த ஸ்டேட் ப்ளூரஸ் ஆகுதா இல்லையா, find a device. What are the things you can do? What are the states you are using for gargling? How can you convert that into an tracking tool? Mobile இருக்கு, mobile apps மூலம் என்ன பண்ண முடியும்? Just think, you have plenty of time. If you are a hostel student, hostel I don't know cost if you are not, but if you have, at this stage you have more amount of time. So we have a failure of this BRF protocol. So I recommend this sample folder to check for its clotting time, because it was not clotted on it was not collected on an ACD-U. You just recheck with the person who gave you the sample. It was more than 40 minutes and still you are not having the clot initiation. Okay, just check for that. We'll go with next protocol. Okay.
we have just shown a photograph in our today's talk. So, இப்போ உள்ள வச்சிருக்கிறது dental pulp neutralize பண்ண sample. We are just keeping it for 5 minutes just so that it deposits and we can take that for counting protocol. We have time. அதான் நான் சொல்லுவேன். See how be as lazy as possible. Laziness gives you more innovation. இது எப்படி கான்டாக்ட் பண்ணனா அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா கடைசி நாள் வரைக்கும் வச்சுட்டு கடைசி 2 நிமிஷத்துல படியில் உட்காந்து முடிச்சுட்டு சப்மிட் பண்ற எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? அப்ப எல்லாராலையும் இன்னோவேட்டர்ஸ் ஆக முடியும். You have or you find the shortest way to complete a work. Use it in a proper way to earn money. அவ்வளவுதான், வேற எதுவுமே இல்லை. You are doing already. இந்த லேசினஸ் ஸ்மார்ட்னஸ் கன்வெர்ட் பண்ணுங்க. That is what we are. See, when I don't need any brainy guys in my lab. எனக்கு வந்து ஸ்மார்ட்டா ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆள் இல்லை. லேசியான ஆள் இருந்தா ஓகே தான். We will convert them into thinkers. You just have to think. அவ்வளவுதான். இதை பண்ண முடிஞ்ச ஒன்னால எதையும் பண்ண முடியும். ஆனால் நீ கரெக்டான இடத்துல எஃபர்ட் போட்டேன்னா அது கன்வர்ஷன் ஈஸியாக இருக்கும். தட் இஸ் ஹவு வி மோட்டிவேட் அவர் யங்ஸ்டர்ஸ். இப்போ ஒன்றும் இப்போ எத்தனை பேர் இங்கே வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஆரம்பிக்கணும்னு ஐடியாஸ் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் டீச்சர்ஸ்? ஸ்டார்ட் அப் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஐடியாஸ் யாரும் வச்சிருக்கீங்க? சரி, அப்படின்னு இல்லை. ஸ்டார்ட் அப்னா என்னன்னு சொல்லிருக்கேன் சார். ஓகே, சரி. இதில் யாரெல்லாம் இனோவேட்டர்ஸ் நினைக்கிறீங்க? என்னால் புதுசாக ஏதாவது கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு யாரெல்லாம் நினைக்கிறீங்க? என்னால் இப்படிலாம் யோசிச்சு ஏதாவது புதுசாக கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு. சரி, யாரெல்லாம் சாப்பிட்டு தூங்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க? இல்லை, தூக்குறாங்க, இவங்க தூக்குனாங்க. ஸோ குட், ஐ அப்ரிஷியேட். இப்போ அந்த சாப்பாட்லேயுமே நிறையா விஷயங்கள் வந்து டியூ டு லேக் ஆஃப் லேசினஸ் யூ ஹேவ் மோர் ப்ராடக்ட்ஸ் இன் த மார்க்கெட். மசாலா பேக்கெட்ஸ் எப்படி வந்தது? வீட்டில் நம்ம மசாலா அரைக்க தொங்க இருக்க மாட்டோம். இட் கேம் ரெடிமேட் பேஸ். ஹவு இட் கேம்? We stopped cooking at home, we became lazy, someone came up with the product. So your laziness, you utilized by some other person to make money and you are an end user for them. When you are going to be like that, how you are going to make money out of others' laziness? See, if I come here, talk, go, I am earning, that is different. How far you are going to convert that into your money or your gain? That is what you have to think. When you start to think like that, your attitude towards studies will totally differ. You have to love your subject. எது படிக்க வந்தோம் எத்தனை பேருக்கு தெரியாமல் படிக்கிறீங்கன்னு தெரியல. BDS is not just like a joke. இல்லை MBS, MBBS முடியல அதனால நான் BDS வந்துட்டேன் அந்த மாதிரி அதாவது just like that வீட்டில் சேர்த்துட்டாங்க வர்றேன். See, it's not a joke. It is a profession. It is not a course. You have chosen a profession. அப்போ அட்லீஸ்ட் திங்க் சம்திங். நான் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பண்ணேன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். பட் ஒரு காலேஜுக்கு வரும்போது அந்த இன்ட்ராக்ஷன் டோட்டலி டிஃபர்ஸ். ஐ டோன்ட் நோ வை. அந்த 12th ஸ்டாண்டர்டில் படிக்கும்போது அவ்வளோ பெருமையாக இருக்கிறவன் அந்த காலேஜ் BSc ஃபஸ்ட் இயரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கீங்க. அந்த 12th இருந்த வேகம் ஏன் இங்கே வரலன்றதான் எனக்கு தெரியல. வாட் இஸ் டிமோட்டிவேட்டிங்ன்றதை கண்டுபிடிங்க. எலிமினேட் இட் as early as possible. You have shorter duration of time but more time, free time at this time. இப்போ உங்களை யார் வீட்டில் சமைக்க சொல்ல போகிறதில்ல, ஏதாவது ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ண சொல்ல போகிறதில்ல. You're going to go, live free, eat, maximum wash your clothes. அவ்வளோதான். We have ample time. Spend ஒரு 1 hour mobile வச்சுருங்க, social media ஒரு 1 hour வச்சுருங்க. Rest of the time in social media, how many of you are following any biological channels, any dental channels? How many of you are sharing those information with your friends in the class? See, when you think your knowledge is increased, until and unless you don't share your knowledge, it will not be there in your brain. That is how teachers are brainy, students are somewhat okay. Repeated sharing of knowledge will increase yours and upgrade at certain level. இப்போ நான் ஃபர்ஸ்ட் டே செமினார் எடுத்ததுக்கும் இன்னைக்கு நான் ஒர்க் ஷாப் பண்ணுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் ஆர் டோட்டலி தேர். Because you are upgrading. We never brought an automated machine here. Do you know the cost of that machine? Sir, சுந்தரா டப்பா வாங்குது சார். It isn't FDA approved. That small instrument is going to cost you 6 lakhs. For your workshop, you are having such kind of machine which you are not bothered about.
See, when something comes to you out of any interest, you don't know the value of it. Always when we were taught, you for example, manual counting, அந்த counting எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும். அதையுமே நாங்கள் we just upgraded that to have a separate app so that can be used for counting at a faster rate. அந்த manual counting மாதிரி கையில் உட்காந்து அடிச்சுட்டே இருக்கணும். லைவுக்கு தனியாக ஒரு வரல, ரெண்டுக்கு தனியாக ஒரு வரல. ஸோ கண்ணங்க பார்த்துட்டே இருக்கு, கடை கையில் டைப் பண்ணிட்டே இருக்கலாம், அவ்வளோதான். Then there are many upgradations. So share your knowledge, whatever things. See, today I have just seen a protocol of AIMS in their Instagram page. AIMS Instagram page is there. You just not particular AIMS. It's the Department of Skin Grafting. So that I have shared on my WhatsApp status also. It is a protocol where a skin graft can be done so easily. They have just converted in syringe கூட the T converters போட்டுட்டு they have pumped out the excess air. They have created vacuum. That way giving the skin. ஒரு blister மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த blisters they have teased and covered, and that skin is being used as graft material for other leukoderma areas. They didn't go for OT. They did it just on their bench. Time, money, அவங்க சே இது மாதிரி எத்தனையோ டென்டல் ப்ரோட்டோகால்ஸ் அண்ட் இருக்குது, நீங்கள் பார்க்குறீங்களா இல்லையான்றதான் அந்த கொஸ்டின் வரும் நிறையா. இப்போ நான் ஒரு மீன்ஸ் ஆர் குட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் நாலேஜ், நான் இல்லைன்னு சொல்லலாம். பட் அது இருந்த காலம் வேறு. 3 years back memes are educating us. Now memes are not like that. Memes want to think you in some particular direction. But initially memes are teaching you something different. So have it in a nice way. Educate yourself in the present current social media also. So topic வேற என்ன போகுது, reaching to the learning. As your youngsters, I just want to share, because we were brought up by such kind of faculties and friends. So my condition was I was a single boy with a girls of 18 in the class. The problematic position is girls should not talk with boys and boys should not interact with girls. So my inquiry on this now, your parents will be called to the college. They will be made to sit from the morning till evening in front of principal office till then principal not see, and finally end of the day 5 minutes they will come, 12 members will be sitting, they will have a big inquiry or nothing but I am with the girl. That was the situation of myself. So I just transformed myself to teach with the faculties and utilize part of library books. That is what my life changed, and I studied only in my PC. I don't study in my UC. Okay, data ku இல்லடா பவர் பேங்க் இருக்குடா. இத எடுத்துட்டோம். நம்ம பவர் பேங்க் தரேன். டீனாட் இருக்கு. Okay, this cannot be seen by naked eye. We'll just put up in microscope and then we'll see. Okay, as you see for platelet, the pellet is not that big, but I know it's going to be there, so I'm just going to add in the microscope and we'll see. Okay. See, நான் ஏன் எய்ம்ஸோட கதை சொன்னேன் அப்படின்னா, if you are devising such kind of instruments and patenting it, you can sell that product, you can have your own company with that product. அதுதான் சொன்னேன், ஒரு ஆண்டர்பிரனராக யோசிங்க. இதெல்லாம் ஒரு nobody will buy your protocol, nobody will buy your service. Only thing, when it is deliverable, everybody will be okay to think. அது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். So train yourself to make money out of anything and everything by sharing your knowledge also. So whenever you visit any hospitals or any other departments, உங்க hospital இல்லாதது அங்க என்ன இருக்கு? What standards they practice? What lectures they maintain? If I am going to have an hospital, if I am going to start a college, what else I have to practice? You just observe. So we are just mixing the pellet. Now we will take it for pelleting.
See if you can just have a view on the screen. Sir, I will slide it and we can start it. Yeah, we are having the view here. So, see if you just can see what is being projected in the video, how much we had for mononuclear cells from blood. It was plenty and plenty. Now, literally I can see myself that there is one cell here, one cell here, here. So manually I can count by myself because this is how the digestion has happened for that entire 1 hour. So if you just completely digest that sample, we'll be getting at the max of 50,000 to 1 million fractions completely. So this is how it works. It is 4 viable cells, and definitely we will be having dead cells because they are using enzyme. During the process of incubation with an enzyme, definitely that is going to kill the normal cells also. So this is how it goes. So it is 4 into 10 power 4 means it is 40,000 cells per ml is being there in dental pulp. Now this, if you go for culturing, then it will be sealed in 1 T25 flask, which will be taking 7 to 21 days for coming into 1 million to 30 million. Within 21 days, we will be able to make this 40,000 cells into 40 million. So with this, we will just wind up the workshop. So one thing which I was able to show you is the PRF. That can be done by yourself. It is an easy protocol. And you just have to troubleshoot what was the error, either it's with the sample or with the tubes. That's all. Thank you. One of your friends has secretly asked me one question. Yeah, that is also used to sir. You training sir. Training sir. Banda kathukala sir. Yes, banda kathukala. One day kathukala sir. No, we can't. You need minimum of 15 days. See, we have a dentist also coupled with our center, and you can do this process as well as see how they are treating the patients there. She is a cosmetologist too. She used for acne removal, scar formations due to pimples, for hair regeneration, and I am also going on with the third setting of PRP for my hair repair. So these protocols can be seen out there. Now it's not possible in one day. See, only in all protocol, we are just rushed up in this 1.5 hours. That is not the way. In the end of when we reach out with a person with a science background, it will be easy for them to grasp things. And I don't know, as a science, medicine based student, in the level we reach out. But in the protocols now, we include we are just doing workshop on this. Want to have something in detail, just if you have time, visit there. Or there are certain national facilities also. Don't always trust on a private sector. Go for national center, college, university, go for central facilities. So that is how you train yourself. You never go from one private to other private to train yourself.
But you can visit our center proudly, I will say, because we are pioneers with certain obligations on certain rare diseases. So we know how to handle cells and we have done it with the proof. ஸோ வேறு ஏதாவது ஷேர் பண்ணலாமா இல்லை கிளம்பலாமா? ஓகே மேம், தேங்க்யூ. To our principal sir for guiding us, our sincere thanks to the guest speaker, Dr. Avinash Gandhi, for sharing his insights on stem cells with us. I would also like to extend our thanks to all the faculties and participants who attended this workshop. And special note of thanks to the organizing committee volunteers from the third year, first year, IET, and also special interest groups and medical planning to make this workshop possible. Thank you. சரி, இது வரைக்கும் ஓரளவுக்கு எனக்கு கூட கோஆப்ரேட் பண்ணீங்க. பட் ஓகே, எனி ஃபீட்பேக்ஸ் ஃப்ரம் த ஆடியன்ஸ்? எனி ஃபீட்பேக்ஸ்? சார் இது இன்னும் கொஞ்சம் இப்படி இருந்தால் நல்லா இருக்கும் சார், நீங்கள் இன்னும் கரெக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நான் என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம். திஸ் இஸ் டு அப்கிரேட் மை செல்ஃப் வித் இன்ட்ராக்ஷன். எனி ஃபீட்பேக்ஸ் ப்ளீஸ். அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. ஐ வில் நாட் ஃபீல் எனி திங் பிகாஸ் ஐ எம் ஸ்டில் லேர்னிங். யூ கேன் கிவ் எனி சஜஷன்ஸ். யாராவது ஒருத்தராவது வந்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். அதுக்குள்ளே இருக்காது பாருங்க சார், கவர் இருந்துச்சு. போட்டுதான் வருது. Sir, about this session, first இந்த மாதிரி ஒரு procedures-லாம் dentistry-ல இருக்குங்கிறதே இன்னைக்கு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க. Apart from re-education, you said about happy generation, இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் சும்மா இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸில் பார்த்துருக்கோம் சார். பட் டென்டிஸ்ட்ல இதை எப்படி யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுல எனக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு. டைம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறேன்.
Okay, this kind of feedback shows that the candidate is interested in learning more. Madam, you want to please madam? And this is what we expect, the boldness. பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ ஏறி எந்திரிச்சது கான்ஃபரன்ஸ் ஃபீட்பேக் கேட்கும்போது உங்கள் கான்ஃபரன்ஸ் சாப்பாடு நல்லா இல்லைன்னு சொல்லிட்டு கூட போட்டு போகணும். That is also a feedback. So this is what the management also requires. But what I see in the student is the boldness. இன்னைக்கு இந்த க்ரௌட்ல ஓப்பரா வந்து இங்க முன்னாடி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முன்னாடி நான் வெக்கப்படாமல் பேசுறதுக்கு நான் தயங்கலை அப்படின்னீங்கன்னா அது எங்கனாலும் நீங்கள் ஜெயிக்கலாம் எழுதி வச்சுக்கலாம். கிருபா